you have to update yourself, otherwise you are out of the market. Then I'm sure the another subject speakers will sort of highlight about the perception change of the audience. This is something very, very interesting because celluloid existed 10 years back. I think till 2013, many people were shooting in celluloid and laboratories were functioning, suddenly all gone. And digital domain has completely taken over. Now if we show a film print, you will feel a little uncomfortable. My God, why there's a flicker? But for us, when the first digital was introduced, we find, my God, it's so still, static, no flicker. So it's unbelievable, this perception and experience. So I'm sure today our speakers will enrich you, and you may think afterwards when you really look at the audiovisual medium today and what happened for last 100 years. So let's go on, and I request Sekhar to take over and proceed. Okay? Thank you very much. First of all, I'll go to my very old friend, Raviranjan Moitra, Robi we call him, because cinema is a very, very interesting blend. The entire aesthetics developed on the basis of technological development. And Robi, I'm sure, during your film school days, you began cutting your films, restructuring films, Steinbeck and Movial and other things, then suddenly jumped to Avid, Premiere. So I would like to sort of just I'm curious to know when this sudden change happened. I remember I walked with you, Morpa Bill in Avid, and he said there is no problem. I want to understand how did you react to that, number one, and this change when he was editing the film, that it is non-linear form. This might as well affect the audience. That's the idea we have today. We'll discuss how much, because cinema has entered our drawing room, right? Cinema is a phenomenon because as we used to enter in metro, that whip, the cold whip, Marlon Brando, the other pictures, then you enter and the Metro Goldwyn Mayer famous Lion Roads, those days are gone, totally. We sit tight in the drawing room and watch a movie. Is this a movie? Is this a film? That we'll discuss today. So I'm going to first of all, I want to know how does it feel with the one which Goutam said. There's perception change in cinema, the technological change. Do you agree or disagree? And go on. I fully agree. Thank you very much, Sekhar. Thank you, Goutam, for your kind introduction. Can be in mixed language. I think this conversation can be in Bengali and English. আপনাদের বাংলায় জিজ্ঞেস করার থাকলে you can. No problem. Yeah. Bangla, English. See this. To begin with, cinema was, the moving images. The images, when images started moving on the screen, that was a camera technology. So cinema was invented as a technology. If we go back around 1860, so the first document of the movement on the screen we get from a very well-known character called Edward Muybridge, and we get to see the horse in motion, okay? But that has got nothing to do with this cinema. That was only an experiment to understand that the four legs of the horse at some point of time while galloping is off the ground, right? We usually mark a date. That date is 28th of December 1895 in the Grand Café in Paris. The first paid screening, please note, paid screening, the images moved before that, but that was the first paid screening happened by a French pair of brothers called Lumiere brothers, and they had shown this marvel,
which is today is our cinema, where one shot reels, one shot actually, incidents, actuality. It's like gardener gardening watering the garden, the train arriving at the station, the factors leaving the factory and all that. And that was 1 franc each for the paid screening. And incidentally, in that screening, there was this French illusionist, okay, who was present. আমি ইউজ করেছিলাম সেই সময় আইফোন 5s, কিন্তু আইফোন 5s একটা মূল প্রবলেম ছিল যে এমনিতে যখন স্টিল ছিল, সে দাঁড়িয়ে আছে, তখন কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যখন মুভ করা শুরু করছে তখন তো ফ্লিকার দিতে শুরু করে, তার ফ্রেম রেটের কারণে, স্টেবিলাইজেশনের কারণে। তাই সেই সময় আমি বাইরে থেকে আনিয়েছিলাম একটা গিম্বল, তখন DJI Osmo প্রথম গিম্বল বার করছিল, ফার্স্ট জেনারেশন। সেই গিম্বল দিয়ে আমি ওইভাবে অ্যাপ্রোচ করি আমার প্রথম ছবির ক্ষেত্রে। সুতরাং আর আমার যেটা মনে হয়েছিল প্রথম থেকেই, আমি এই কলকাতা ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন সেমিনারে এই টেকনোলজির ওপর আমি একটু আগে বলছিলাম ওনাকে, রবি স্যারকে, যে ওনারই একটা সেমিনার আমি দেখেছিলাম যেখানে আলোচনা হচ্ছিল যে নতুন টেকনোলজি কীভাবে সিনেমাকে এই ইভলিউশনে হেল্প করতে পারে। সুতরাং আমি ওইভাবে ফোনের মাধ্যমে ওইটা করার চেষ্টা করেছি। তারপরেও আমি এডিটিং বা কালার গ্রেডিং সবই ম্যাকবুকে করেছি, যাতে সেই জার্নিটাকে আমি ডিজিটাল জার্নিটার একটা পার্ট হিসেবে কাজ করতে পারছি। Okay, so progress of technology make things so democratic, right? So more the technology develops, naturally for the capitalist society or whatever it is, it reaches to the corner of the globe. Now, Ashok, perception change in cinema is a philosophical change, isn't it? Right? It's a semantic change, language change, right? And we hardly talk to the audience, Ruby. Hardly talk to the audience. We just give them, look, this is my product. Would you explain this, please? Good afternoon. Thank you, Sekhar, for giving me this opportunity to exchange my views. The first thing I'd like to say is that with the beginning of cinema, as has been outlined by Raviranjan earlier, that fateful day, 28th of December 1895, in the basement of the Grand Café on the Boulevard du Capucine in Paris. When the train entered the station at Ceuta, the people got up. They thought the train was upon them. So cinema began with drama. It also began with magic, though the magician, as Raviranjan rightly pointed out, would come later. But cinema itself was magic. I say, from my point of view, if I were to write a book, that there were 3 elements of cinema that came at the very outset. 1 was drama, 2 magic, and 3 betrayal. হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতা সেটাও ছিল। আসলে লুমিয়ার তো একলা চলচ্চিত্র আবিষ্কার করেননি, সমান্তরালভাবে আরেক ব্যক্তি টমাস আলভা এডিসন, যিনি খুব বিখ্যাত ছিলেন, তার নামেও কিন্তু সিনেমার আবিষ্কার লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সত্যি কি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন? তার অফিসের একজন টেকনিশিয়ান WKL ডিকসন, তিনি আসলে আবিষ্কার করেন সেই কাইনেটোস্কোপ এবং কাইনেটোগ্রাফ। কিন্তু তার কথা কেউ জানতো না, because he was consigned to the dustbin of history. You see, the patent was taken out by Edison. So that was betrayal. Later we have had films celebrating the great WKL Dixon, William Kennedy Laurie Dixon. In fact, Eliseo Subiela, the famous Argentinian filmmaker, he made a film, Remember to Tell Me the Next Time You Decide to Die. এরপরে যখন তুমি মরবার কথা ভাববে, দয়া করে আমাকে জানিও। এই ছবিটার নাম, এই ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু সেই ডিকসন,
এবং তার বান্ধবী রেচেল র্যাকওয়েল এখানে। তো সেই সময় শুরু হলো। শেখরের প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় কথায় আসছি, যেটা গৌতম দা বলেছেন, রবিরঞ্জনও বলেছে, যে ওই যে সাদা কালো যে চিত্রগুলো এবং ধ্বনি ছিল না, সেই সময় কিন্তু চলচ্চিত্র খুব শক্তিশালী ছিল। Rudolf Arnheim says that the strength of cinema lay in its limitations. The limitations gave rise to the aesthetics. Every photographer knows that the beauty of a frame comes when you have the frame. ওই ফ্রেমের মধ্যে তো ওই অবজেক্টগুলো, ওই লোকগুলোকে অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে, ফ্রেমটা না থাকলে কিন্তু সেটা হতো না। So because it was black and white, you could imagine the gray shades. Gradually, cinema moved towards more realistic representation, and the abstraction, became less. We went on to color. It was more palpable. But the more prominent, serious filmmakers, this is how the perception changes. They said, for me, Wim Wenders said, black and white is reality, and color is fantasy. That's right. That is what Wim Wenders said. So this is how the perception is changing. The aspect ratio started changing. Initially we had the traditional Academy aspect ratio in the silent era, 1:1.33. এখন আমরা বলে যাই 1:1.33, কিন্তু পরে যখন ধ্বনি এলো তখন হয়ে গেল সেটা 1:1.375, কারণ sound occupied a part of the frame. Sound was in the picture. That is the beauty of the Barrett frame, which we don't have now. Barrett printed, সেটাই তো বিউটি, সাউন্ডটা পিকচারের মধ্যে। 1:1.375. Then came CinemaScope. একদিকে CinemaScope, জার্মান ক্যামেরা ইয়ে করতো, অ্যারিফ্লেক্স এটসেট্রা, অন্যদিকে Panavision. So 1:2.39. 1:2.39 লম্বাটে হয়ে গেল ফ্রেম। আবার ইউরোপিয়ানরা আনলো ইউরোপিয়ান ওয়াইড স্ক্রিন, 1:1.66, ফেলিনি, 8.5, এটসেট্রা, এগুলো আছে, বা রেড ডেজার্ট বা অ্যান্টোনিওনি। আমেরিকানরা করলো 1:1.85। সিডনি লুমেট, that great filmmaker, he always believed in 1:1.85. He never went into CinemaScope. See films like Long Day's Journey into Night, based on Eugene O'Neill's play, or Serpico, or The Verdict, or 12 Angry Men. One of the greatest directors of all time, working within the Hollywood studio system, but in his own way, rehearsing again and again and again. And that was one trend which came out. So over the years, the nature of cinema has changed, but the biggest quantum leap, which has left many of us even today dissatisfied, happened around about 2000, 2005, 2010, and finally 2013, when celluloid disappeared completely. It has not disappeared. We would like to believe that it's still there, that filmmakers like Quentin Tarantino, they are making films. Even the great Oppenheimer by Christopher Nolan is made in 70 mm, 65 mm plus 5. That they're working in cinema, but Sanjay Leela Bhansali would like to work in celluloid. But on the whole, in general, a new kind of cinema has emerged, the digital cinema. And still a debate, এবং এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব, যে সত্যি কি এই ডিজিটাল চলচ্চিত্র ছবির যে ঘনত্ব, যে দৈর্ঘ্য, ছবির যে স্বচ্ছতা, এগুলোকে আরো উন্নত করে নিয়ে যাচ্ছে, ছবিকে আরো সুন্দর হচ্ছে এই ডিজিটালে। কিন্তু গৌতম দা একটু আগেই বললেন, এই যে অদ্ভুত স্থির যে একটা প্রতিচ্ছবি, যেটার মধ্যে কোনো নড়ন চড়ন নেই, সেটাই কি ভালো, নাকি যেটা সেলুলয়েডে ছিল, বা অন্তত শুট হতো সেলুলয়েডে, তারপরে হয়তো ডিজিটাল প্রসেসে বাকিটা হতো, সেটা শ্রেয়? এখনো কিন্তু আমরা জানি না। এখনো কিন্তু আমরা অদ্ভুত একটা দুটো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। রবার্ট ফ্রস্টের সেই বিখ্যাত কবিতা আমার মনে পড়ছে, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler, long I stood and looked down the one as far as I could,
to where it bent in the undergrowth. Yeah, correct. Then chose the other as just as fair, and perhaps having the better claim because it was grassy and wanted wear. But as for the passing there, the two had worn about the same. Two roads, they both that morning equally lay, and in leaves that were not stepped upon and trodden black. I remembered the first, I marked that for another day, but knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the road less travelled by, and that made all the difference. Wonderful, wonderful. Give a clap for my friend Ashok Biswanathan. And this is Osmo House full. I'm thrilled. Give a clap for our chairman too, please. Thunder and fly by one. It's almost House full. Our economic condition, we have lost our labs. So it is almost becomes difficult for us to go back to celluloid. Except one lab is still running. Yeah, film lab. Film lab is that too 16mm only they are supporting in India. But the entire business of celluloid from India is completely gone. Now there are no working film negative cameras available at this point of time. Anyway, coming back to our question, আমি গিয়ে গৌতম দার সঙ্গে কথা বলেছি, জানতে চাইছিলাম. So Goutam said something very interesting to me, which we discussed, because there was this film যেটা আমরা একসঙ্গে করছিলাম. That's my first. Goutam Das would be first film as a cinematographer for someone else is Mr. and Mrs. Iyer, which I was supposed to edit for Aparna Sen. So then we were অনেক গল্প হচ্ছিল গৌতম দার সঙ্গে. Then we together went to Chennai Prasad. Goutam Da was grading. I was next to him, learning from him. He's a fantastic cinematographer himself. So করতে করতে suddenly, jokingly, I told him that I'll tell you that how much of cost you have wasted, Goutam Da. He said, কি মানে? See, যত NGs আছে আমি বললাম যে if you calculate these NGs, মানে the unused takes, that goes to almost 30-40 lakhs of rupees. Now this is definitely a remarkable change as far as finance is concerned, shooting digitally. I fully agree. But our today's subject is to work on the perception of the audience, right? See, the moment I'm coming back to the way I started saying it quickly, we started expecting this possibility of having the sense of storytelling in cinema. The first person, I would say, a person who, see, you have to also understand that অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট তখন কিন্তু ফিল্মে they weren't born because there was just one man behind the camera. That's it. Now if you do a performance, you put two characters, and the moment you are putting two characters, you are asking for many departments to appear, and that's how all the other faculties started joining in, like costume, like makeup and all that. Editing department weren't born at that point of time. There was this man who was completely an obscure man called Edwin Potter. Okay, early 1900. This man who picked up footages from archive and started joining them to get a story out of it. And one such experiment suddenly clicked, which is famously known as the life of an American fireman. Okay. Now, এই জায়গা থেকে the moment your storytelling starts, the audience perception starts operating, because it becomes a continuous exchange between the filmmaker and the audience. Okay, এই এক্সচেঞ্জটা তৈরি করার জন্য and to engage the audience, two things started happening. One is to improve on the technological parameters. It was as it is improving. Also, along with it, all the other filmmakers, they started, they are just opened their hats and started thinking more and more creatively to get more and more creative ideas to
engage the audience. And one such man, who is also known as the father of American cinema, D.W. Griffith, had started with one such venture. Jeta Kintu actually would be the first prototype of cinema, what we still today know. And the history is still very long. I'll toss it back to Sekhar for other things. I'll come back again. The basic idea is, as recently Martin Scorsese pointed out, the destructive change of image value. Because, the huge images on the screen and the same, suppose you are watching Last Emperor in your phone, it becomes a Lost Emperor. Very simple. Now, I would like to go to the better side of technological development. In the sense, yesterday I got a telephone from my friend. Her son is in La Martinia. Suddenly told me he is a student of class 10. One department asked them to make a film of 20 minutes in group. The 5 students are to make a film. A total confusion. For instance, rector of Don Bosco called me that everybody has a phone here, everybody has a camera inside. I can't allow them to talk inside the school. So what would they do? That's why I'm coming to the democratization of filmmaking. I told him, boy, you send your scripts. Do you know what is script? And how to shoot? See, making a first film, Goutam Ghosh is the witness. He began very, very early. I still remember I saw his Hungry Heart in 1975, 76. Then I went new theaters probably, Dakhal. Making a debutant, there are special awards all over the world. Because it's really a dream come true when I complete my first film. It is no more today. That is the biggest advantage. Why? Because time and space remain same. That's same. And what is insisting is a storytelling. They remain same. And what is the advantage is that anyone can now make a film. The question is whether it touches the word called art or a good cinema. Now I would just like to ask a very naughty question. Let me interfere a little bit. Yeah, please, yeah. It's a very interesting point. Yeah. About well, it's very exciting. All our speakers are erudite and very full of very transparent. Well, this one thing hasn't changed in cinema, that is time factor. In cinema, we can combine linear, cyclic, all kinds of time. You can tell a story of 1,000 years in 2 hours. You can tell a story of 2 hours in 2 hours. Example is Kanchenjunga. You can tell a story of 10 minutes in 8 hours. So, manipulation of cinematic time is the real secret of cinema. One of the, as you said, 3 things. Betrayal. As Ashok said, 3 things. Last, betrayal. I think 4th one is a time factor. No, it is extremely exciting to see that Goutam is getting excited in this discussion. Yeah, lovely. And I was about to come to the temporal part of it, Goutam, at one point of time. Sekhar would continue, so I would have definitely come into the temporal part of cinema. Yeah. I would like to go to Ashok with a naughty question. I just want to go to a naughty question in the sense, there's a filmmaker called Bresson, Robert Bresson. He would take 35 shots for perfection. Would you have been very happy with this huge digital, or you'd have said it's a nonsense? I'd like to say 2 things about digital. The one thing is that just like Raviranjan said that when you are shooting in celluloid, if there's an NG, that shot is, not used. On the other side,
the filmmakers who believe in coverage, what is coverage? Taking the sequence from all possible angles. The problem here is, now in Hollywood some directors, but not Sidney Lumet 1:8. and not Christopher Nolan. The idea is you don't have a very clear idea of the timeline in your mind. You need to have that. Because, if you are using basically static shots, for that same sequence you again use a crane shot which is moving or a track shot, it becomes a difficulty to really cut in rhythm. So you must be sure as to what you want to do. That is point one. Number two, about Bresson. Bresson took many takes for two reasons. One, of course, perfection. The other thing is, he wanted to snuff out the life from the actors. Bresson এমনই একজন চিত্র পরিচালক যিনি অভিনেতাদের যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা, সেটা উনি চাইতেন না। উনি চাইতেন যে অভিনেতারা একেবারে সাধারণভাবে মেকানিক্যালি অভিনয় করে যান। তার যে বক্তব্য, তার যে বিষয়, সেইটা কথা বলবে, কিন্তু অভিনয় কথা বলবেন না। উনি নাটকে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই অভিনেতারা যখন প্রথম একটা চরিত্র করত, যে মুহূর্তে সে প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করবে, তার যে প্রেক্ষাপট সেটা তো বেরিয়ে আসবে, তার কতটা শিক্ষা। আমি একটি শব্দ উচ্চারণ করলে আমার শিক্ষাটা কতটা, আমার অর্থনৈতিক অবস্থান কি, এগুলো সব বেরিয়ে আসবে। সেটা উনি চাইতেন না। উনি চাইতেন প্রত্যেকটি মানুষ উলঙ্গ, সেই উলঙ্গ অবস্থায় সে এই বাক্যগুলো বিনিময় করবে। এবং সেই জন্য 17-18 টেক তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কুমার সাহানি গিয়েছিলেন, বলছেন, why did you okay the 18th take, the third take looked the same? He said, by the grace of Saint Augustine. Okay, yeah. No, but I think Bresson probably would have been very happy. He would have taken 48 takes. Bresson মনে করতেন actorরা হচ্ছে enemy of the cinema. Enemy, clearly. ফোন ধরতেন, দূরে বলতেন, আলো, ভয়েস হয়ে গেল, বলে তোমায় নিচ্ছি না আমি, ব্যাট হলো না তোমাকে নেওয়া। এই কারণেই বলছি, দে আর লাইক রাশিয়ান হক, ফর ইনস্টেন্স। আমি অমিতাভর কাছে যাবো, the benefit of this digital camera, the modern technology, the creative possibilities. Now, Amitabhor film আমি যা দেখেছি, Amitabh খুব minimalist. How to react to the pan-Indian cinema right now? They use the most advantage of digital cinema. Different kind of effects, different kind of everything. You can make it. Do animations and all that. Aren't you provoked that I'll also do that? Please. তুমি মস্কো থেকে ঘুরে এসেছো, and just let them know camera has been advantage without lens. না, আপনার ফার্স্ট প্রশ্নটার উত্তর আগে দিই। সেটা হচ্ছে যে এখন শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে যে টেকনোলজি ডিফারেন্ট ভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে সিনেমাতে, সেটা আমাকে কোনোভাবে এন্টাইজ করে কিনা? না, আমাকে করে না। তার কারণ হচ্ছে, একটা মূল আইডিয়াতে আমি বিশ্বাস করি। আমরা যখন প্রথম সিনেমা নিয়ে পড়া শুরু করি, তখন একটা শব্দ খুব শুনতাম, ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি ওভার দ্য ইয়ার্স বুঝেছি ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ বলে কিছু হয়ই না, এটা পরিচালকের ভাষা। কোনো পরিচালক যে ভাষায় কথা বলতে চাইছে, সেটাই তার ছবির ভাষা। সেটা ওভার দ্য ইয়ার্স ইভলিউট করতে পারে, কিন্তু সেটাই থাকে। যেরকম ডিজিটাল টেকনোলজি আর এর আগে সেলুলয়েড নিয়ে আলোচনা চলছিল। আজকে একটা ছবি হয়েছে কিছু বছর আগে, বছর 4-5 আগে, বুসানি সেটা বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। সেই ছবিটা হচ্ছে জাস্ট ছবিটার নাম 36। সেটা 36টা স্টিল ইমেজেস দিয়ে ছবিটা বানানো। আমি মস্কোতে গেছিলাম একটা সেমিনারে, সেখানে একজন এসে আমাকে একটি ছবি দেখালো। সেই ছবিটাও নরওয়ের একটা ফেস্টিভ্যাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। সেই ছবিটা শুধুমাত্র 15 মিনিটে একটা ড্রোন শটে বানানো, আর কিছু নেই ছবিটাতে। তাহলে সিনেমা আসলে কি, সেটা এইভাবে ডিফাইন করা যাবে না যে কোনটা সিনেমা। কারণ ডিজিটাল টেকনোলজিতে কিন্তু আব্বাস কিয়োস্তামিও টেস্ট অফ চেরি বানিয়েছে, বা এই সময় দাঁড়িয়ে নুরি বিগে সিলানো যতগুলো পরপর ছবি বানিয়েছে, প্রত্যেকটা ডিজিটাল টেকনোলজি। আমার দুদিন আগেই নুরির যিনি এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার, তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, ওনার নতুন ছবিটা আমি দেখলাম, অ্যাবাউট ড্রাই গ্যাসেস, সেই ছবি নিয়ে। যে এই যে ভাবনা, আমাকে যেটা ডিজিটাল টেকনোলজি দিতে পেরেছে, সেটা হচ্ছে এক ধরনের
একজন পোয়েট যে ধরনের নিঃসঙ্গতা পায় সেটা দিতে পেরেছে, যেটা সেলুলয়েডে কোনোদিনও পসিবল ছিল না। ইভেন ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাকচারের মধ্যেই সেটা পসিবল না। ওই 30 জন 40 জন মিলে একটা সঙ্গে থাকবে, তারা এই করবে, এটা আমি করতে পারি না। সেটা আমার নিজস্ব লিমিটেশন বলতে পারেন, বা আমার নিজস্ব চাওয়া। কিন্তু শুধু ছবিটা তো শুধু শুটিংয়ের সময় হচ্ছে না, যখন তার পোস্ট প্রোডাকশন হচ্ছে। আমি যেহেতু নিজের ছবি নিজে এডিট করি, কালারও নিজে করি, সাউন্ডটা আমি একেবারেই জানি না। ফলত এই ছবিটা, যেটা আমি আগে বললাম, আমার যে ছবি বানানোর প্রসেস, সেটা আমাকে একজন কবির মতো নিঃসঙ্গতা দেয়। আমি ঘরের কোনায় বসে এই একটা ছবি বানাতে পারি, আমি একটা 2-3 জনের ক্রু নিয়ে একটা ছবি বানাতে পারি। এবার যখন আমি ছবিটা বানাই, যে আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যে অন্য যারা যেটা করছে, আমার মনে হয় না, আমাকে সেটা এন্টাইজ করে না, কারণ ওটা আমার ছবির ভাষাই না। আমি যেটা শেখরদা বললেন, যে আমি যে মিনিমালিজমে পছন্দ করি, আমি ডিজিটালেও একটাই টেকনিক, কোনো মাল্টিপল টেকনিক। আমার যদি ছবিতে 7টা শট থাকে, তাহলে থ্যাঙ্কস টু মাই অ্যাক্টার্স আমি একটাই মাস্টার শটে ছবিটা করি। আর কখনোই এনজি হয় না প্রায় অভিনেতাদের জন্য, তারা ভালো অ্যাক্টার, আর ওই কটাই শট হয়। ফলত এই আমার ওই জিনিসটা লাগে না। আরেকটা যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন, মস্কোতে এবার ওদের একটা এক্সিবিশন হয়েছিল টেকনোলজিক্যাল বিভিন্ন জিনিসের ওপর। সেখানে আমি দেখছিলাম একটা ক্যামেরা যেটাতেও কোনো লেন্স নেই, পুরোটা এআই দিয়ে ডিজাইন করা। আপনি যেটা চাইবেন ও সেটাকে তৈরি করে দেবে, তার জন্য কোনো লেন্সের প্রয়োজন পড়ছে না। এরপর এখানে দুটো হ্যাঁ, সেন্সর লাগাবে, হ্যাঁ। আমাদের এখানে সেন্সর লাগানো হবে, চোখটা লেন্স হয়ে যাবে, আর এটা রেকর্ডার না, এখন তো চশমা বেরিয়ে গেছে, যেখানে আপনি 1 মিনিট ভিশন প্রো 1 মিনিট একটা শুট করতেই পারবেন। এখানে ক্লিক করলে 1 মিনিট ধরে ফুটেজ, এটা বেড়ে গেলে তখন আবার ফিল্ম মেকাররা সেটা ইউজ করতে পারে। অমিতাভর কথা শুনে মনে পড়ছে আমাদের খুব প্রিয় আলেকজান্ডার অস্ট্রুপ বলেছিলেন, যেদিন পেন আর কাগজের মতো হবে, তখন রিয়েল সিনেমা তৈরি হবে। রাইট, রিয়েল পার্সোনাল সিনেমা। রাইট। আচ্ছা রবি, তোমাকে দুটো জিনিস, আমার দুটো কোয়েশ্চেন, ইটস নট আ ভেরি ট্রিকি কোয়েশ্চেন। সামথিং হ্যাজ ক্রপড আপ, content is the boss, content over star. Do you think it's the blessings of digitization of cinema today? না, আমি তা মনে করি না। I don't think content is important, but content, personally I don't think content is king, is not. Okay? Because first of all, it is for us to, if it comes to a film analysis, then we need to also understand what does a content mean. You know, what is there in the content. In just one liner can seriously make a great film. Okay, so you don't need to have 17-18 layers or a very well fleshed out script and a story and all that. So it's little tricky an area. আমি তোমার আগের যে প্রশ্নটা ছিল, আমি তাতে একটু এলাবোরেট করতে চাই, বিকজ একটু হয়তো আমরা বিষয় থেকে সরে যাচ্ছি, বিকজ আই ওয়াজ অল গিয়ার্ড আপ টু স্পিক অন দি অডিয়েন্স পারসেপশন। সো এই পারসেপশনের জায়গা থেকে হোয়াট স্টার্টেড হ্যাপনিং ইজ দ্য ওয়ে filmmakers from early age, from silent era, they started reacting to tell a story, and how the audience reaction was happening, and what exactly technology was helping them to in terms of changing the shape of their storytelling. তো এইগুলো হিস্টোরিক্যালি ইয়ারমার্ক করা রয়েছে। আমি নতুন করে এটা যে কোনো স্টুডেন্ট খুললেই ওটা দেখতে পেয়ে যাবেন। Two such primary things would be in the 1920s, the German expressionism comes in, and the most, before the sound in 1927 with jazz singer got added to cinema, which I think the most remarkable and revolutionized the entire storytelling aspect, is the emergence of the Soviet filmmaker, and primarily Sergei Eisenstein with Battleship Potemkin. That had completely changed the perception of audience in terms of storytelling.
And then the biggest revolution, I think personally, is the addition of sound in 1927 Jazz Singer. একটা কথা বলে দিই, Jazz Singer এ the only songs were in sync, the rest of the film was silent. The full-length feature film is Lights of New York, which just appeared 2 years after that, is the full talkie film. And that one aspect, which is completely another technological marvel, had completely revolutionized the cinema vis-a-vis audience relationship when the sound got added to cinema. আচ্ছা, একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি যে ম্যান বিহাইন্ড টেকনোলজি, ম্যান বিহাইন্ড ক্যামেরা ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট. The young man is supposed to sort of eulogize and can accept technology as a blessing. Women is known as revisionist, re-visionist, okay? He shot films like Antonioni did, although Antonioni was very dissatisfied with that. Now, I would go back like Amitabha, o mone kore, and I'm sure the teacher in Ashok might as well explain that poetry can be created as Tarkovsky created, right? Would you explain, please? না, এটা ঠিক যে আরেক দিক থেকে চলচ্চিত্রে এই যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যে প্রভাব এবং যে ডিজিটাল মাধ্যমের আবির্ভাব, তাতে এই ধরনের কাজগুলো করা যেতে পারে। তার সূত্রপাত আমরা জিগাভাটভের ছবি থেকেই দেখেছিলাম। সেলুলয়েডেই কিন্তু উনি নানান ধরনের ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা, নানান ধরনের তথ্যচিত্রের মধ্যে অদ্ভুত সব আঙ্গিকের রকম ফের এনেছিলেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিষয়বস্তু নয়, আঙ্গিক। আর এই কবিতার ব্যাপারটা আমরা আইজেনস্টাইনে কিন্তু প্রথমে পাই। আইজেনস্টাইনের অনেক লেখা আছে যেখানে উনি কবিতা এবং চলচ্চিত্রের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেছেন। তারকভস্কি কবিতা প্রয়োগ করেছেন বিভিন্নভাবে। একটা তো মিররে ওর নিজের পিতৃদেবের কবিতা তো আছেই, আর্সেনেই তারকভস্কি। কিন্তু কবিতা শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে কিছু শব্দ এবং কিছু খুবই যাকে বলে মেটাফরিক, যেগুলোর মধ্যে অনুরণন আছে, সেগুলো ব্যবহার করা নয়। অনেক সময় শব্দবিহীন কবিতা তো হয়। যখন আমরা দেখি ওই লুকিং গ্লাসে যে আগুনের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, the house burning within the fire, that itself is poetry. So we don't require poetic words. The imagery is poetic. তো এরকম আমরা অনেক ফিল্ম মেকার পেয়েছি। গৌতমদার ছবিতেও যেভাবে চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে, হ্যাঁ, যেমন বিসমিল্লাহ খায় আমার মনে আছে প্রথম দিকে যখন প্রথম এই ভোর একেবারে অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে আলো আস্তে আস্তে আসছে, সেটাও তো একটা কবিতা। সেই কবিতা আমরা পেয়েছি প্রথম দিককার যারা ফিল্ম মেকার ছিলেন, ঘনোয়ার ছবিতে অসম্ভব কাব্যিক একটা মেজাজ। পরবর্তীকালে হ্যাঁ, পথের পাঁচালী তো লেখাটার মধ্যে অদ্ভুত এক কবিত্ব। এবং আমি বলবো যে পথের পাঁচালী 2-3টে জিনিস যেটা অদ্ভুতভাবে এসেছে ছবিতে, কিন্তু সেটা কিন্তু বিভূতিভূষণই ছিল। একটা হচ্ছে কবিতাটা ছিল বাস্তব, ছিল কিন্তু খুব রূঢ়ভাবে ছিল না। সেই বাস্তব যেটা ভীষণ ভয়ঙ্কর বাস্তব, কারণ সেই ধরনের দারিদ্র আমরা দেখিনি, কিন্তু জীবনের যে একটা অদ্ভুত একটা ফ্লো, এই ফ্লোটা ছিল এবং একটা মিস্টিসিজম ছিল। একটা মিস্টিসিজম এই বিভূতিভূষণের মধ্যে একটা মিস্টিসিজম ছিল। He was about to be nominated for the Nobel Prize also. For some reason it didn't happen. কিন্তু একটা অদ্ভুত মিস্টিক এবং একটা র্যাম্বল ছিল। এই যে একটা কথা বলতে গিয়ে আরেকটা কথা বলতে গিয়ে কোথায় একটা চলে গেল, গল্পের মধ্যে আছে এবং সত্যজিৎ বাবু সেটা আনতে পেরেছেন তার ছবি। আরণ্যক। আচ্ছা, যেটা আমাদের ইয়াং ফিল্ম মেকার বলছিলেন সেটা হচ্ছে সিনেমা ইজ ভেরি ইউনিক ইন দ্য সেন্স it's a man's creation. আমরা লিখি the first man who wrote Alfred Hitchcock. It was not allowed in Hollywood. Alfred Hitchcock film. আমার খুব পার্সোনাল একটা জায়গা আমার ছবি, created by 80+ unit members. That's one part.
But one can really create the way Amitabha does. That I am making my film, independent, individual, personal expression. I don't care for distributing. I would come to Robbie. Distributing my cinema to the public is a huge problem. So it imposes many conditions when you take it to the so-called public, or a very serious, like previously there was completely different audience in London. We used to call it's a London cinema. ও শুরুই করেছিল শূন্য থেকে. He said শূন্য থেকে শুরু, as he said. Now, so there are, despite digital changes, because Robbie sits on the machine, and he had witnessed so many images, different kind of images. Even you go back to Bela Balas, the total close-up theory, to the frame theory of Eric Romer, he is the one who reconstructed images. Is there any change? Now I'll go to the audience after that, because how they are impacted by this technological, are they at all? Because cinema to উঠে যাচ্ছে যে চেঞ্জগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ, যে ধরো বেলা বেলাস থিওরি অন ক্লোজ আপ, দ্যাট ফ্রেম থিওরি অফ এরিক রোমা, অর এই যে চেঞ্জগুলো তুমি নিজের পর দিন করেছো, এগুলো যে আমি এখানে আইজেনস্টাইন স্কুলের ফর্মালি স্কুলে ঢুকছি, এই যে ঢুকছো, এই ঢোকার পেছনে ডাইরেক্টরস অ্যান্ড ইউ ওয়ার্ক টুগেদার, কি ফিডব্যাক পেয়েছো সেখান থেকে? As a technician myself, আমি বলবো যে with the having a control over technology for a technician, that is very much important, because you just might get completely lost in technology and then you don't know how to get out of it. Number one. Number two, getting lost in the content is very good. You have your director who can guide you. But in my case, what had happened is I have always tried to understand see, I have edited your film also, Sekhar, ঠিক আছে? And see, you are a friend, but like Goutam da is such a senior person and such a respected figure to us. I mean, whenever we spoke, my work with 10-11 films with Aparna Sen and my films with Buddhadev Das Gupta and all that, what I always tried to understand the mind of the director and to understand what exactly, where is his focus, where is his focus. So there you can't really take over in terms of neither technology nor content. So I cannot be kind of overpowering. Quite exciting. That is that you see, he said, Sekhar, that film has become very democratic. Now this is, I think, a very complex moment. It is democratic, yes, everyone has the right to make a film, the possibility of making a film, but that doesn't mean always a good thing. Because suppose you have a gun in your hand, you can use that gun to defend the country, but you can also use that gun to shoot someone. Yes. So people are often misusing this democratic process. Or you can shoot the pianist. Yes. But I would tell you, someone who in today's world needs to be mentioned, at least so far as this topic is concerned, who began by using celluloid, using technology in a very interesting way, without actually resorting to post-production at all, and now has gone fully into animation, is a man called Amit Datta. And Amit Datta's Satrangya or his Kramasha are films which, in today's context, which embraces the technology without using it, is a very important filmmaker operating from Jammu, and we need to mention him. 2008, I decided to do a film on red camera. No one is going to do that. My photographer said, go for Super 16. I said, no, I have to do it. Why? Because camera গরম হয়ে যাবে, এসি ঘরে করতে. Listen, that was the state I did the first film in Necklace. হলো, আমি কিচ্ছু জানি না, কিন্তু I have no idea impact. Still today I don't know.
আমি এখন এআই ছবি তৈরি করছি অলরেডি, কিন্তু আমার ল্যাপটপে, ঠিক আছে? এনজয়মেন্ট নট এনজয়িং ইজ এ ফিউচারিস্ট কোর্স। ছবিটা যখন হলো, প্রিয়ায় যখন দেখানো হলো, নো বডি কুড ইম্যাজিন যেটা ফিল্মে হয়নি, বিকজ উই টুক সো মাচ অফ কেয়ার এডিট করার সময়, কালারের সময়, হায়দ্রাবাদে গিয়ে এভরিথিং লুক সেম। এখন কি হচ্ছে দেখবেন, ক্রিস্টোফার নোলানের ছবি, ইভেন স্করসেসির ছবি, জানলায় যে বাইরের আলো আমরা কভার করতাম ব্যালেন্স করার জন্য, তুমি দেখেছো নিশ্চয়ই, এখন ডিফিউজ ফিউজ কিচ্ছু হচ্ছে না, ডিজিটালি মেনে নিয়েছে বাইরের আলোটা এরকম হবে, কিচ্ছু করেননি। উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট, দ্যাটস হোয়াট আই ফিল। ইমেজ ভ্যালু চেঞ্জ করে যাচ্ছে, জেনারেশন আর চেঞ্জিং, তারা মেনে নিচ্ছে, আমরা মানছি না, উই আর ইন দ্য ক্রস রোড। মানে পয়েন্ট অফ কন্টেনশন মানে আজকের ডিসকাশনই তো ছিল তার উপরে, দি চেঞ্জ অফ পারসেপশন তার উপরে। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সে অনেস্টলি স্পিকিং যে এআই কিভাবে ইম্প্যাক্ট করতে চলেছে, বাট দেয়ার ইজ আ থ্রেট ইন টার্মস অফ নট ইন্টেলেকচুয়ালি, ইন টার্মস অফ লাইভলিহুড। There is a threat, definitely, and that threat তা না হলে আমেরিকার মতো, হলিউডের মতো অত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি wouldn't have gone for a 7-month lockdown completely. হ্যাঁ, তারা কিন্তু যেত না unless they have, because what it is going to kill the entire, these small mushrooms first. সমস্ত যে খুব ছোট অ্যাড ফিল্মের কপিরাইটার আছে যারা লেখেন করেন আর কি, ইট ইজ অলরেডি ইম্প্যাক্টিং দেম। ওকে, সো না, আমার শেষ করার কিছু নেই, দ্যাটস অল, বিকজ ইটস অলমোস্ট 1.5 hours. We should conclude the session, and thank you Sekhar for having us, and thank you Ashok and Amitabha. Stand for films, কখনো বলবো না বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান, ঠিক আছে? Thank you very much. Thank you.